and Mukisenge, that was featuring Winnie Nwaji. Number 12, King Saha, Wamua Flowers, Olimba Lita Money. Number 13, Gravity Omutujju, Olimba Kwe Picha, our UCC Alite Nabakujja. 14 is Gabi Ntate and Titus Kutesa, Ndimulokole. And then lastly, Bebe Cool, Nwete Kako, Nolimba Question. Zeze nyimba 15. Era watukidde badombuza oba circumference kweri ku list ya B2. Aina chakola AOB. Ino wansinga list emaze okukola. So wait for that. Okay. But Bebe Cool, let's first of all, in a nutshell, compare 2023 and 2024. I'm going to quote one of the journalists, Bamwita Gabriel Bule. Yagambe, this has been the worst year musically since 1925. Tewali quotinze because entegera ya music ndala. So ekyo nja kwagala nze ncheddiremu. Entegera ya music ndala. Tuyinza okuwanga we agree on that. Naye entegera ya music. Let me get your comparison. 2023, 2024, definitely 2024 is more worse. It's musically. But the question is why? The question is why, and also the after the why, we must be able to put an answer to it. Okusobola okuyamba abayimbi okubedirectinga. So to me, if you look at the lists nga bwe zibadde, era aba viewers bonaja begendeze basitunulire, list says ozizenga abayimbi waliwo abayina 4 songs. Walo mwaka nga tulina abayimbi abayina omunga ayina 4 songs, omulala ayina 3, abayina 2, abayina 1.5, mujukira twayinanga nezi 1.5. Twayina ne warning. Yes. Now, last year twayinamu n'abayina 2. Now, this year, tulinamu omuntu omu yekka ayina 2, excluding Alien. Yes. Excluding Alien. Alien skin. Because after studying what is happening in the industry and why it has become a disruptive, I mean the whole world has become disruptive. Okay, so is it just going to be the world, or even everything within the world is going to become disruptive? Today, an hour ago, mbadde nva kulaba mama wange nangamba ne ngate mchayimba music ngoli owedde yalinga owa embozi, you know, to discussing Dr. Chameleon, to discussing ojukiranga we twayimba ezo zinkolera abaana bange zaani, ne discussing Mama Mia zaani. Then quickly nemu gamba tofayo. I will need a whole day to sit here and explain to you why. Writing music, yes, tachalingo worry. Yes. So tetugenda ku blaming abayimbi, but rather we have to understand the environment. That's the first thing. First and foremost, enseri disruptive yonna. When you say disruptive, kitegeza kati globe eno kiringa katonda yagikwata mu ngalo n'aginyenya, omayinga bonateeka zichokolo mu kino n'onyenyamu omala ossemu omukono olondemu. Okitegedde lulife we twakolera globe eno yali mu one place. Okay? Naye kati buli ndoza buli wiiki katonda anyenyamu bw'aga kati ani oyinza okusanga yabadde waggulu but Bebe still disruptive innovation eyo. Technology has been the first factor. Technology. Internet has been the second factor. Okay? Of course economy leads. Ekyo sijja kikweka. Economy, both negative and positive. A bad economy forces a lot of creativity, negative and positive. Nti abantu baba abaavu bayiya nnyo okuva mu bwavu, so basobola okuyiya negatively. Okay? Obwongo ne bwesera nnyo. Ekifo ky'okuyimba ku maka n'ayimba ku ngatto oba kale ku mayinja. Ebenga tetunnavaawo abantu baavu babayina mu ssente. Kati essaawa zino kyenso okugamba sakugamba nti ekonomi yaffe ekola bulungi, no, tekola bulungi, naye nsobola okugamba nti Abannayuganda babadde so creative
around it ne bagyetoloola ne basurvivinga ate ne bafuna a way to create themselves money. Abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abato bonna b'olaba baali badde bafuuka bamalaaya, abaali badde bafuuka abatemu ku streets, be bano b'olaba bakwata content essaawa bina, bonna b'olaba bano bali busy because they get paid by internet. Yes. Okitegedde? Yes. Bali mu mitwalo. Yesterday I met a lady, a young girl called she's a dancer and a content creator. No. Yeah. Sheila Price. Dancer. Winnie Woman. When I was here, I had a meeting with her because I want to work with her on my. Coco must shine. She has a Tanzanian name. Dance Mamweta. Yes. I had a chat with Dance Mamweta, and I was so impressed. You find that such girls, minus books, what else would they have been doing? Saloon. Not even saloon, because saloon you need money. But now there's a lot of things that everyone is doing. Skits, blah, 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 blah. And everyone is getting paid. So economy webembi to be creative. Creative. America, Nabangereza. They are not as creative as Ugandans today. Because very comfortable economies. Naye ebiseera biri ensi zaabwe bwe zadevelopingira baalinanga obuzibu, economy zaali ngambi nga balwana kuzikola. Kyovola ne China, development comes after pain because people are subjected to think harder and faster and better than when they are comfortable. So music mubi oba mulungi based on economy? This year music mubi nnyo. See what type of music, but as in quantifying amount. For example, I'll ask you amount of hit songs this year. They have so little. But Bebe, so few. Disruptive innovation related the music okutuuka whatever nafa Nigeria, South Africa bagikozeseza to amplifying their music to the world. I didn't say it is negative. That's why I told you negative and positive. So what is important now for Uganda? Can we amplify it ngabo? Naffe ne tukikozesa abaana ne bagaggawalira ddala mu disruptive eyo, because still omugagga amala n'akola faamu, amala n'atwala abaana be into school for education, oba kitegeera. So can we do that? Can we move on to the next step? Okay. Bebe, I want us to start the list officially. Wow. 2024, 13 minutes past the hour 5. Enyimba njagala sheno wenagenda okuggwerayo nga tuziyisiremu. At least you've given us a background of what the state of the music industry has been 2023, and in your review generally, what the Oinazi Nozowapi Kinze generally, the music was not to the standard. So Bebe, do the honors. Let's start with song number. Are we starting with one? Okay, briefly, this is how the list happens. Okay. We always have to remind people that this is Bebe Cool's opinion. You have your own opinion. Mateka gomudiro, an opinion yange. Bebe Cool. Naye, you have your own opinion. Bebe last year tugamba no particular order. First, it is my opinion. Okay. Meaning you also have your own opinion, but it depends on if your opinion matters. We wali feeling. Kati osoka newewe inga sitting room no gamba nze gundi naye byenjogera bimatalinga kwani. So anyway, yes. That's the first thing. So in brief, nzikirizibo zikwata Versace. Versace sebo. Jibalage sagala abana bano baloze nti muzanyi. Versace. Kati ku level ya Bebe Cool akyambala ekintu nga si brand. Tewali. Okay, ladies and gentlemen, welcome to Bebe Cool's list 2023-2024. Era omwaka gutandika bwe guti. The wait is over. It's that time of the year again. I'm excited to unveil the highly anticipated Bebe Cool list 2024.
as is a tradition, every end of the year, I recognize the musicians who, in my opinion, have stood out from the rest and made significant contributions towards the music industry in 2024. Elijah Kitaka. Tutandika. And this, my list has nothing to do with numbers. For me, I mention a certain number of artists who have really contributed. So, when I read you first, it doesn't necessarily mean you're first. Okay. Everyone on this list is always first. So it's not in any particular order? It's not in any particular just order. Names sampled? Yes. Okay. Yes. Glasses tuzifunye. If you want to participate in the conversation, we'll use the hashtag Bebe Cool List. Hashtag Bebe Cool List. Tujja kuba tufuna opinion yo masao. Make sure it matters. Ng'omukulu bw'agambye. Yes. Ate tunasamplinga ne tukimuwa wano. Yes, indeed. Okay, Elijah Kitaka. Swang's Avenue has struck gold with Elijah Kitaka, a talented male artist poised to conquer Africa and beyond. His voice is unmistakably his style is on point, and he's relatable. He relates easily. It's easy to relate with him and within the youths. So Elijah Kitaka, for me as Bebe, my opinion is, if I was beginning music, I would want to be like Elijah. That is if I want to pursue world music. Have you looked at his fashion? Is it the selling point? Is it the music? Is it the management of Swang's Avenue? Elijah, why I said Swang's Avenue has struck gold is because music is a package. Music is not just a voice and a recording. It's a package of things. Eneisa, Enyambala, Enfanana, showbiz, Enjogera, showbiz. What makes me different? What makes me Chameleon, Bobby different from, or what is making Alien Skin different today? Kati Alien Jamogerako several times, because now with this list it's about learning certain things. Before Alien, waliwo nnyo gap nene nnyo nga bantu babeera bagamba the big three. Why don't you see the reasons why people are not becoming the chameleons, the Bebe Cools, the Bobbies? There must be a reason. Bebe, mulimu Kenzo, muli Big Four. Kenzo's era is the late radio. Wizo. Okay. How about the David Lutalos? Chiringanze. However much I can do, I haven't entered their frigo level. The Sebata. No, I haven't. Oh, okay. So Yes. ali mu league Kati bwe bali mu league eddako. Okay. Europa League kati awo gye tulimu. League, waliwo Premier League ne Champions League. But you can be surprised that the Premier League is even selling more than the Champions League in the world. Okay, for viewership. Okay. Okay. So today So Kitaka is, I think, now that we want to go to the next level of music in the world, where in Uganda we have artists who can represent us ebweru. Okay? Brothers and sisters, abantu abandaba bannaye, buli muntu atambula, waliwo ekintu ekinnuma nganzi. Otambula n'ogenda ebweru n'osanga nga ddala music waffe tewaliyo kantu konna ke basobola kuba. DJ ne bwabeera mukwano gwo nga naawe owulira oswala we bateekamu oluyimba oluva ewaka. Osegedde. The closest I've seen, especially in those high-end bars, they would play Diamond Platinum, one of the songs. Yes. The closest, maybe they can play East one or Africa. two. Yeah. And that is Diamond. Okitegeera. So, and I think that one comes from the fact that we deny, tubeera mu denial, we live in denial. I've done music for over 27 years. It's very unfortunate that I lived in denial for so long. Better late than never. So that's why era we naba njogera ku album yange obanga tutuso kwogera ku circumference, I will tell you the reasons why. Okay. So Elijah at number 1, so that is Elijah. And it's his first time on the list. Yes, definitely. Okay. But it's not, Elijah has been in the music industry for quite some time. Young Ambanga, Akube Ngoma, Akola Bichi. So Elijah,
Congratulations. Okay. Number 2, Azawi, Masavu. Still Songs Avenue. Azawi still maintains. Yes. Okay. You know, she has, since she entered my list, Agani Deko. Last year aliko ne kuguno kwali. No, last year teyaliko. Teyaliko. Azawi teyaliko. Kwaliko Vinka. Kwaliko Vinka. Oh, okay, yeah. So yes. it's, she enters the list for the first time. Yes. No, is Second it? time. Second time. Yes, she skipped last year. Yes. So Azawi is a force to reckon, of course. For the third, or now I'm going to say for the second time, it's not the third. I actually thought she was on last time. This talented and resilient, tiny but strong artist has delivered a massive hit in Uganda. Masavu was a massive hit Big one. this Big year. one. Kudos to Swangs, Yeah, Swangs. you know, Swangs Avenue for nurturing her talent, and to Azawi herself for consistently serving her fans with the music. While fashion may not be her strong suit, okay, her music pros more than makeup for it. Congratulations, Azawi. Piece of advice: Yes. stay away from politics. Eh? Stay away from political statements, Azawi. Azawi, Unless if you have plans to drop music and join politics. but that creates talkability. Hold on. Otherwise, I'm your best example. The luggage to carry is extremely Heavy. overweight. And that one will require your physical, mental, and financial individual input. Physical, mental, financial, individual input. Woba oyagala kuyingira politics ngo Kisuka Songs Avenue ne kidda ku Azawi Kati ng'omuntu. kisuka Swangs Avenue ne kidda ku Azawi nga individual. Nti obuzito bwe tusitudde olw'okuba twaddira politics ne tumuteeka mu music. Don't take it for granted nti we tutudde tetutudde ku sigiri. Mukawulira, Sigiri. mukiwulira. encouraging to joining Bebe. Hey, Antikati, this is showbiz. So if your eyes are seeing ice cream, jangu tulie. Fere tugana. Kwanga ne waka yagala ayingire mu V8. Naye nze bwe ndaba Azawi. Yes. Nze advice yange. Remember, ladies and gentlemen, this is just my opinion. Yes. Okay? Nze advice yange yali badde nti after carrying that luggage for so long, I need to advise people of how heavy the weight is and opportunity and timing. Okay? Maybe I could have gotten away with it. You can see that I am just trying to bring back my fans. Yeah. And I am trying to bring them back at a time when I'm about to exit the music. I'm in the evenings of my music, Career. my career. Not my career, actually, my music. So, are you very sure you want to go on splitting your audience? And are you very sure that the company will maintain you? Put in mind that the companies keep getting new artists, young ones, for different reasons. Company oyinza obeerawo nga tekugamba naye nga gw'ogimenya. But naye omuyimbi aba n'opinion. Nwaji yetayagala kumumanyiira era akusabulirawo whether it's... Don't mistake me. I said from the beginning, this is just my opinion. Yes. She can, and I'm not crucifying anyone. Okay. The list does not crucify. The list is an opinion that belongs to Bebe Cool and not to Azawi. Any other But artist. because I know how bad this thing can get, and I don't know if everyone has the same strength, or you can find that maybe some people have more strength. You can see that again. I'll refer to Alien. Okay, there seems to be a certain level of strength that maybe that one will surpass. Bebe Azawi ayinza okuba atekinga gwe nga example n'agamba Bebe Cool yakikola That's nange why kyeyagala. when bangambye nti don't, my opinion, I would advise her not to take my footsteps in that direction, because even the shoes I wear right now are heavy. Bebe, as we wrap up the Azawi point, tuli mu mwaka guno gwennyini ogenda okubeeramu campaigns where the voice of the artist is expected by the masses because they have supported them. And because you are a big artist with a big following, you have to add your voice on social issues. Misolo, prices ku maduuka, March to Parliament. Dagala mu malwaliro, abayimbi basirike. No, make no mistake, Douglas.
abayimbi basobola okuaddinga eddoboozi but informed voices, not uninformed information from a point of from uninformed point of view. Okay. Not uninformed. Novayo nomala gakalaba kyolo okuba osanze abantu 5 be baleekaana ng'oyagala 5 bikuwaane n'ossaayo eddoboozi lyo emisolo kyokka nga tewafuddeyo okuwuliriza budget gye basomye kulaba oba emisolo gikyali mibi naye gyeyongeddeko gikendeddeko manya. Okay? Olina okuba ne facts, olina okubeera informed bw'oba ogenda okrossinga okugamba nti because abantu betubuulira ebintu bino babeera babimanyi. Bo batuula ne basoma budget ng'agiwulira. Kati gwe nojja n'ogamba economy egudde naye nga numbers ziraga otherwise. Kati omuntu ategeera amanyalaga naye ono naye sitegeeza tabitegeera byayogera ayogera bwogezi nga bona agamba nga saying eno gye batera okugamba nti Uganda tuli bubi, simanyi abantu bakoowu, simanyi banyiivu. Twabadde mu nkuuka Bebe kunguko batunatuuka wedda tujja kutuuka Uganda economically buli mwana yenna kati asobola okukola essente ng'ali mu kisenge kye. Ekisoboka. Night economy has grown. Neera waliwo abatalina mirimu ate nga bangi. Ensi yonna ne America bwe kiri. Bebe tusooke tukozinga ensonga eno nga tumaliriza issue ya politics eno eri a bit deeper. Wensanga ebinnya wali Nigeria nga ngenda sisobola kuteekayo tweet nga yenze fikfa maker neŋŋamba lwaki government ministry of works temukola nguudo. Ekyo kiri very fine. That's fine. Social life, that's fine. Bebe ate bwe nkiyimbako nga nze edikenzo nenkubamu oluyimba. It is okay. It is very okay. Because naffe government tulina ogibanja. Wenyimba akamwanyi kaaliwo wana akamwanyi kaaliwo sikyakalaba akamwanyi. Akamwanyi otegeeza omusajja ayimba akayimba wana akamwanyi kaaliwo nga abantu bafuna sente. What is akamwanyi? You mean coffee? Yes. But Douglas, nti saawa zino coffee tekyaleeta sente. But are you sure coffee taleeta sente oba taliiwo kati? Tugende ku No. luyimba oludda. That's why I said from an informed point of view. Mulina okuresearchinga ebintu ebituufu. Okay? Emwanyi weeri ne mu family yange ninamu abantu 2 kati abajoininga 5 years ago kati balina acres nga 28 tulindiridde kukola ki kuloga naye Douglas emwanyi etambula ate ya Uganda quality si number 2. It's either watugambe tubeere informed. Asimanyi nnyo bya mwanyi. Okay. Kugambye kayimba. So, kati akayimba kaliwo kusekeeterera naye nga ate amazima bw'ogenda n'onoonyereza ku mwanyi eya Uganda yeeyongedde. Buganda Kabaka atambuzze emmwanyi, Katikkiro atambuzze emmwanyi. Emmwanyi eri mu buli region yonna kati yaki. Bebe tugenda kugenda ku break naye nga tunagenda ku break tuwa oluyimba olwokusatu ate tugende ku break tujja lunnyonnyola mu maaso kaawo. Okay. Yes. Oluyimba olwokusatu olwazze ku listi twagenze na Dista Ozambe. Okay. Ghetto Youth. Singa tekyabadde ki nabadde nfa n'Ozambe paka. I mean, I have never seen people so happy when they are dancing to a song. Like they all the other songs are good, but there was a way they received nakulaba naye wakola challenge Bebe. Yes, I was. You see, ebintu ebyo naffe sebo tuli bayimbi naye tola nti naye nina omutwe omunene naye waliwo ezisala nezifulumira ezingira eddiiro ezigenda mu kisenge kya Zwena kati Ozambe y'omu kuzaasala Bebe yajamingira ku luyimba sebo. Let's take a break, ladies and gentlemen. It's the Bebe Cool List 2024. Tuli wano ku Paya One. Thank you so much for hosting us, Paya One. It's a great place for you to come and chill and have a great time. Tukyasigaza ennyimba zo ziwera naye tujja zivugamuko speed. Bintu bingi nnyo ebyokwogerako so tujja genda tuteekamu mpola. But if you have a comment, #BebeCoolList ku Twitter, pick up some of those comments and then present it to the big man right here. Let's come back after the break.
Mental Zambia most streamed song in Uganda. I wasn't. Was I wrong then? No, you were not. I wasn't. Most streamed, almost 10 million. Attendance. I haven't. I did not research. Yeah. Second. Yeah, I did not research. The last year I did not remember. Siwa mugambye ekyabadde mu nkuuka tujja tutuuka waawo. Emboozi y'enkuuka tugiwemu kaakadde dakiika nga 2 ezisembayo. Nemala ennyimba tudde ku mboozi y'enkuuka. Ani? Uncle Cookie Church. Ande. Mulimu be bawonize. Listen nagendayo buli luyimba rasta lwamala nga nduwandiika yote muli baliwo ndi Bebe. Azawi aliko ni. Mulimu mulungi. Kitano mubakuza okwetunafuna mention. Sawa bakulu Amawanga sebo. bakola sound. Sound. Baka kuna mawanga zenjirira. Sembi nakabuna mawanga leero bakala kulisiriiko. Bakulisiriiko. Ande. Kati kati omutali kulisiriiko.
Kitaka, then Azawi, then this. So guy clips, be careful. Down. Azawi tumtadeko. Masab remix or Masab? Yes, okay. For 6 p.m. We're going to break it down. Demnala kwa na masenge jwalika kupata some minutes. Vale, es el representativo. Kamperezo Buganda. Kamera yangu mujingidemu. Wetandika balekerawo. Ande, ongamba the Kusanyuka is sponsored by KFC. Kale. Tuchali live ku NBA Sanyuka TV nga tutunulide Bebe ku list efuluma buli mwaka ng'ennaku z'omwezi lumu January ne kuguno takyawukanye ku myaka gya bulijjo era tuli wanera mu kuyisaamu abayimbi abamu eggaali ate abamu abapreciatinga tukyalinzeemuko tulabe Sebo tanayisaamu gaali wagambye tanayisaamu microphone ya Bebe. Oh, sorry. Sorry, abayimbi tetubayisaamu gaali. Mubagamba mazima. Analyzing. Kale. Tuchayi ku analysis ya Bebe Cool. Kuguno omulundi agamba buli omu alina opinion ye. Eno ye nawe osobola okukozesa eyo as long as it matters. Bwatugambye. Naye gwayo kusanyuka TV
nyakutegeeza nti nno bino bye tukola byonna tubikola kulaba nga gwe ofunamu we inform you so that you get transformed. Kale Bebe cool, wetugendedde mu break tubadde discussing olimba oba artist number 3 Dista Ozambe. So basically Ozambe yaggulawo chapter eyokuba nti omuntu asooka okwogera ekintu oba omuntu asobola okureactinga ne move nga talina kyagambye and that move can make a song. There are two things in one. Whatever freestyle had been done became a big song. But also whatever joke over the yali alezekana omuwala babyali yali oba bikina whatever she did trended. So it made a song. Okay. So Ozambe amanya ke bamuyitani Dista Ozambe. So Dista the artist name. Yeah. yes Purely. So you can see how disruptive can be positive. Do you want to give Mudra his flowers for? Oh yes, I have to give Mudra his flowers for recording the song. Nakola ne video. Yabukirawo immediately nachikolachi and now creating a life. I hope Ozambe. I hope Dista. Achikola mu life. Let's go to show. Daga is the most streamed song in Uganda. 2025. Uganda, Ozambe is the most streamed song. Yes. So 2024. Definitely. Let's go to song number 4. Song number 4. Interest of time, yes. Sweetie Shu Kapek. Ha! You know say Kapek. I like this guy. Anzijukiza ebiseera byaffe ebyedda ebyokuwaganya Wabuza. I think there are some artists bestegera, but I understand what sibategera. Ono omwana ennyimba ze zinnyumira nenga simumanyi. But then I need crazy sense of fashion. The crazy sense of fashion. He's elegantly an artist. Bwekayimirira bwe kati olaba akayimbi nti ako kayimbi oyo muyimbi oyo. So maybe kujja kubulako permanent issue ya fashion ebeerewo. I like ebigatto byebiki and ate abavuka ebyo bebaagala. And that's the world today. So number 4 is Kapeke. Has two songs. Okay. They may sound like they have the same instrumental, but I mean you can get away with it. After all, Alien Skin has shown that you can still use the same sound to get a different song and people appreciate. So on the Bebe Cool List 2023, 2 new artists are already on. That is Dista and Kapeke. Yes, but Kapeke has 2 songs. 2 songs. Okay. Yes. Okay. Kale. Number 5. Number 5, Acidic Vokoz. Oh, mwana wa busoga. Ono achankalanye obwongo. Simanyi bwafaanana. Bwakuyita kwa ntomutegeera. Simutegeera. Naye, this is the same artist who put up a very big audience in Cricket Oval this year, and then he's a young artist. Yes. So I don't know how I can exclude him on ate I was told enyimba zezo ngabantu baziyimba. Yes. To expound this even bigger than Acidic, this same year Twalaba Reiji from Western Uganda sell out Cricket Oval. Yes. Acidic Naenaja from Busoga sells out Cricket Oval. Abayimbi ababeera mu regions eno bali bagamba wano mwali mwefugawo mwekaba central artist. Nze ndi musanyufu nnyo kubanga twalwana ebbanga ggwanvu nnyo kubagamba banaye tetuba blockinga because abayimbi ba country bali balowooza tuba blocking e Kampala. So give credit to Reggie. Yes. Now again give credit to Acidic Vokoz okuyimirirawo ne Omega 2 naye yali ku list tiyakola show. This year agenda kola. Let us give credit to those two. Okujja ne batula wakati wa Kampala ne bakola ebivulu erugogo. Nga ne banna Kampala bamu bibasaliddeyo. Cool. So Acidic Vokoz, was advice yange enyimba za Acidic Vokoz bw'oba oziwandiika maybe aziwengayo lines ezisobola okukwatibwa amangu quick lines ng'osobola oziddiringana mangwe kuba kati
hooks. Then also I know kole nnyo okuteekayo face ye wa brand. Ekyo reason selector ndozo kiwulidde. You have to put the brand on. The by name is the way, so manager strong. we Bambi ye yali amanaging Liam Voice. Ojjukira abaana abafubutuka mu lockdown. So Liam nakwata acidic vocals. So sometimes we also need to give the flowers to the people. Yeah, the manager, he's doing a very good job. Yeah. Actually, then that explains everything. It means the manager's work is really 80%. Yeah. The artist has not taken time to sell himself. The face. The face. Daga, ochimanyi nti buli wamu bw'oyogera kwa acidic vocals, reason yatuukawo. Reason yalinga omuyimbi. Which is very wrong. Yes. So acidic abeere more out there. Acidic, my advice to you, you need to come out to abantu bakutegeere face. Okay. Okay? So, sijja kusoma nnyo bintu bingi. I won't read a lot. I will allow people to go and digest. Immediately after the list. Yeah. I will post it on my pages. Okay. And then you can read and get understand. the exact understanding. So that's at number 5. That is at number 5, but the numbers don't matter. All right. Okay. Number 6. Yeah, the next one is Stream of Life Choir. Oh, Lukusota. Okay. That has been massive. Word of God, I definitely encourage because besides doing music, tubera ne culture, no kuza, okuliowe mioyo, we want a peaceful country. So it's interesting when you have music, gospel music, nga erwana wamu ne secular music. Yeah. Okay? But also to expound it bigger, enyimba zineza like choirs, twazekera bazeyi baffe. Oluyimba olwo lwabeera very big on TikTok, a platform that you think has more younger people. Now let me surprise you. Dynamic season of Muzegenderez. Ochimanyi nti yesterday on the 31st, churches held more people than concerts. Why do you think so? People are willing to they are choosing the godly way, which is why Uganda is a peaceful country. When you look at the young people who are in churches, already you know 70% of Ugandans are young. So who was in the church? It was young people. Yeah. Okay. Bebe, ate bwe tutunuulira engeri gye bawandikamu oluyimba olwo lyrics zaalwo neebaza Mukama amakubo gaggadde. Ebintu by'otampadde. Amakubo agaali badde gamwonoonera, agaali bamututte mu bwenzi, agaali mututte mu ki, kwegamba ayimba bulamu bwennyini nti buno bwakyuzinze abulaba. I was asking myself, lwaki ebivulu byatusaze? Nabadde mpite w'omusumba Fanel nga sikirabangako kiri, then nengenda e Nakasero on the new church nga toyina woyita okitegeera. So that makes sense, and immediately after that actually comes in Pastor Wilson Bugembe. Gwe Katonda. No, Tonta. Naye weeri, naye I chose Tonta because that's the fastest song abantu lwe bayize mu ddakiika 2 ate nga teruyina instrumentation nti eri awo baki, but it shows you that the word of God actually here I should congratulate Pastor Wilson Bugembe. Ntino, his mission to come out here in the world and pass the word of God oba okuwa abantu ebigambo ebibalyowa emyoyo, he has achieved it. I have watched Pastor Wilson Bugembe perform twice this year. I can guarantee you, if people are singing to songs, this is the order they are singing. The first person they are singing to is Alien Skin. Like sing-alongs. Sing-along. Yes. The second person is Pastor Wilson Bugembe. Now, I can change over and say the first person is Pastor, because Pastor, they are not chanting. Okay? Yes. They are singing word to word, from song to song, and then they are not singing from church. They are singing in bars and concerts. Okay. The music was made for church, in church, of course for people outside. Okay. But then it is being sung In bars. word to word in bars and
concerts. Okay. So you have to give credit to that. And I think those who are organizing concerts, we need these groups, pastor, to be booked more, because there's that moment when you really feel watch the game. So that's at number 6. Because I don't put numbers. Okay. Tonta. That was very, very crucial for me. Okay. So that's at number 6. As I said, okay. No numbers. All right. Cool. So the next one is Nando Love. Chinaolovu. A very, very, very big song. Yeah. Nasanze Nando Love Jonambuza oloza kubebe ku list kwendi. Kwali Nando Love ku list ya Bebe. Yeah. Because the list yote terianguzi. It's my opinion, it may not matter to you, but I know for sure. Yeah. Okay. Nando Love. Or the team. Okay. The management team. Bajita Ghost Empire. Ghost Empire. Nando achuseka dance mangungo oluyimba terunnakyuka. Kubanga bafani bazina nawolovu ne bamuzina bulungi okusinga nanyini ye. Ali creative. Olina ova ku kiki ekitatu. Kyonga abafani badduka emisinde ne akakalambala bukalambazibwa ate. So nga ate bwe badde ku nkuuka. Abaana batambuza nawolovu ku stage n'enzira. Ng'omuyimbi akola birala. Ng'omuyimbi akola omuyimbi tadde omuyimbi ayimba omuyimbi yadde taliko ku stage naye baalukozesezza. So naye nga olaba ne bwovimba obuvimbi bwote obanga nawolovu olabika better than ye kirikyakolawo. Nando kadasi bakagobye management kagobye nze opinion yange. But ate mukagoba nyinza okuba nga nkafuula famous, but then because Nando alina ebizibu bingi ng'omuntu, it's going to be difficult for her to prove. Okay? So tandikirawo n'ebintu ebisikiriza mangu, noonyayo ekisikiriza ekyamangu. So if it is dancing, don't do the easy one. Do the harder one. That one is walking, just walking. Omanyi nawolovu bw'atambula noonya kamiliyoni olabe. Nando balina kaklik kabwe ke bayimbiramu bakayita kajegere ava peace Nando Love Joey Landa Aroma bona yabawandiiki kakati katumalire amannya njayoddemu ombuuza ekibuuzo ekyo nga tumaze amannya gano. Kubanga oyinza okusika nga ate abamu kwebali abamu tebali. So Nando, congratulations, nkwagaliza, and I'm very sure bw'ogenda maaso bw'otyo ng'ate owuliriza opiki nga kijja kukola. Comes in Ava Peace. Dax Vibes. Tabu. Very beautiful song. Daxi. See Daxi. Ye oli gwe agamba representing the family. Ye Daxi. Akomyewo ku list omulungi ogw'okubiri. By the way, Eddie awe kyamunyiiza. Anyigamu wagamba nti yakutta omumuli gwa family. Kale wuyo akomyewo. Nate. Bamusanyukidde ndowooza ne ku bivvulu bambi. Kakyali kato. But he's doing a good job. Yadde bukolabo naye, I mean, it's okay. His name is appearing. Because if it was just a normal collabo, teziriko kuno ku list. Now that song is good. Other pieces are very, very, very katiba tubanga tubadde ne bashiba. Sorry to give that example, kuba it's the same manager who made Shiba. But then this guy, Jeff, has art. Those are yatunula nalaba, because what I see is now I see an artist who is Jeff like atafumba only local. Alabika agenda gattako afulumye brand ne beyond the borders. Because whatever have a piece netwala enyambala calmness type of songs, direction of instrumentation, marketing strategy, I think that one is going to surpass the Ugandan thing. So kansabe busabe katonda nti ava abere wampisa eri management team, because hype eyinza okujjako. Yes. So Ava Peace ne Dax Vibes Kongs. Omwaka guno. Next person. Just before you go to the next person, what we are going to do is, because the year is beginning and the other year has closed, we are also going to wrap up some of the big issues in the industry
And because Bebe is a voice of authority in the music industry, we would need to pick up his voice on a number of issues and also project on how this industry is going to be like 2024. Chiba chirungi nnyo kuwulira ye kyalowooza era nga luli bwe yatandise n'agamba mba mugenda mu politics mukole bwe muti mba mukola bwe muti mukole bwe muti. So we'll pick his mind on different issues. Tujja genda to chipping in as the list goes on. But let's go to the last song before we top up the hour. Then I'll drop in some of those issues. Aronx. Aronx. Yes. Njalwala. Okay. Yes. It's got a remarkable journey. I mean, when Nabuza came around, they told me on a guy yali tax conductor. Really? I don't know if I was given the right information, but this is how beautiful music can be. Ovudde Mozambe, Ghetto Kid. Wano baba the tax conductor. Alina hit. Atenga hit zanaku zino. Where I am erije tujja okumalira show. Ngenda kulaga how artists are supposed to become rich from one song. If they sing the right song, and that right song is consumable by the world, not by Uganda, but by the world. Okay. Tujja kutuuka waawo. So, Aronx, congratulations, Aronx. Bebe Cool, the first hour of this show is almost done, but let me pick up your mind. We twali ku Bebe Cool list ya last year, era twali tu sightings ebintu bingi ebyali mu nkuuka, omwali obucupa nga bakubye rage, and you are a bit bitter on some of those actions. In fact, no caller presentation eri Abitex about the same issue. Ngomutegesi no gamba, there are certain things that need to be clarified. You also pointed out why you had not been part of the Nkuka for the longest time. Bebe Cool was yo mu Nkuka, Omutegesi yomu. What changed? I mean, the world is round. Buli chokola today, olina okumanya nti kisobola okukyuka enkya. Okay. Bw'ozaalibwa bw'otandika okutegeera olina okumanya nti olina okufa. Okay? Bw'ozaala omwana alina okukula. Obudde bwe buziba, the next thing is bwina okukya. So, Abitex yalaba ebizibu. Buganda neraba ekizibu ekiri. Okay? Ekivulu ekyo ky'abantu ne Kabaka waabwe lwe bafuna omukisa okulaba Kabaka nga bangi mu kifo kimu. Lwe bafuna omukisa okumulengera nti wuli omutanda atudde naye kyali kyafa. Era bwe weegendereza, era Katonda alina ebintu bwe bwabikola. Omutanda yakomyewo mu nkuuka. Golooza lwaki? Ogenda gamba mbu olwokuba emyaka giri abadde mulwadde nedda. Yesu abadde mulwadde. Naye bw'otegeka mu ngeri nga omutanda alaba teyeetaaga kunnyonnyola kingi, ajja kujja atuule. Then secondly, tulina ebintu bye twateesa. Okay? Kubanga ekintu ky'okuwa abantu obucupa kyateesebwa a certain clique of people. So Abitex najja ne twogera. Kubanga olaba disagreements zaffe tezibeera permanent nti ono mujjawo baki. This is business. Okay? Ne tumuwa conditions. Kubanga kati ekimenke kyali kikoze enkwacho ku 31st. Naye nga tukiraba nti kijja kulabika bubiffe okubisana Kabaka atudde wali. Ate ffe wano namwe mukoleyo ekivulu kya kubanze either we nali nja mu supportinga. Jukira ekya mu supporting sa kukubani Abitex. Okitegedde. Kati era nga nali ngenda musokolamu abayimbi Abitex ndyoke mbateeke ku nkwacho anti gubula asala ng'akasawe k'enkwacho katona abantu bakuba pate paka nate kubo, which means it was yali vision kukulaga omutegesi nti you went wrong okutusubjectinga mu kutukuba obucupa kubanga abantu si be bakubanga obucupa. No, mwali mu science. Yes, bapositioninga nga abavubuka nga bibiri ne babawo obucupa babukanyuge. Gwe n'olowooza nti abantu
gwe weebuuze abantu ababadde mu nkuuka basuka emitwalo 5 ffe abajje ne security twabuze ne security bantu 100 abantu emitwalo 5 bayinza okulema okuba abantu 100 njagala okyebuuze abantu emitwalo 5 nga banyiivu oba abantu omutwalo nga banyiivu bayinza okulemerera okuba abantu 100. Tugende mu details zaawo wennyini kyenadde njagala kumanya because Bebe waze n'oyimba waliwo yabadde ndowooza agezaako kukolaawo effujjo akati naye ne bamutereezaawo ne bamudisciplining. Plan yadde very simple. Yes. Bamujjukira nti era obucupa bwatandikira ku nze cricket oval era Abitex yatuula ne Bobby yes ne babala ne baplacinga abantu n'obucupa obwo but at that time there was a lot of hype nga sina bwe nkinyonyola ki bantu ti bano baplacinze kati kirabikira ddala nga abantu bano abasasudde nga be bazze okukola ki okuba that is hooliganism. Kakati ababulange ndoza ne bakiraba oluvannyuma nti there is a specific group of people who intentionally are placed to do those things. Kati jjukira entertainment y'enkuka yali etandise okufa because abayimbi ojja kwesanga abayimbi ab'amaanyi bali tebakyagendayo. Tolina Bebe, tolina Kamiri, tolina Kenzo, tolina Mayinja, tolina Alien, olinani osigaza Misaki. Kati kyovola batandika n'okuba bano upcoming abasookawo emisana bo babakubira ddala avaayo they would rather stay with the stage empty than to see a new artist gwe batategeera. Kati problem oyajjiranga nti abantu abasasula sente zaabwe okulaba entertainment bangi nnyo naye ate abajjiramu okuzanya obuzannyo bwabwe bangi bamanya be batono kabadde kabaddi kyawo wabaddewo naye nakirabye nze kankwe description gye nalabye andi oluusi tuba tetwagala kwogera malagala waliwo comment challenge yakoze nagamba 5 mbagala wali eri nengamba 5 mbagala wali eri nalabye Bebe ku statement yakoze ku stage nagamba Fangon soldiers mwebale kwa waliwo ekyabadde kigenda mu maaso nendaba abavudde ku stage ne bakkirira wansi mu bantu kakati bannaffe aba opposition batuteekako nnyo embeera etaali necessary. Nja kuwa good example. Alien Skin muvubuka muto muna Uganda olemesa waaki from the blue talina kyakoze. Nja kuwa example nzo okuchuzinga political side oyine eyiyo nine nkukoze eki. So what was the reason okuddira Bebe okumukuba obucupa erugogo? So bonyigirize nnyo kapa mu nsonda emala nebuuka nekubukira mu face. Kakati boke nyini abategesi bakoye embeera ne bagamba no babadde bategesi oba mu abayimbi anti kusokera ku mutegesi okay mutegesi wabakoye embeera of course asooka kujja w'abayimbi nti bannaye ekivulu kino baali bakiyimiriza by the way ne bateekawo condition ey'enkuuka aga omuntu yenna agenda okutegeka enkuuka gwe banaagiwa okujjawo ng'aleese list eno ey'abano abayimbi because twagala okulekerawo okupoliticizinga ki enkuuka n'ebivulu ne music so neffe ne tutuula eno mu kafubo kaffe ababiri oba abasatu so nze nja kwogera about my show. Okay. Of course nina tiimu y'abantu eyatudde ne mu planinga kati bwe planinga yo nenterawo akati temwatudde mwekka Bebe oliriza mwatudde nga tiimu ya kati nze bye nakoze nekimenkebe yakoze tetwamitinzeko tetunayogera Bebe ebintu ebyabadde bifaanana abantu abo babadde bagadde Bebe ne bagala Alien ne bagala Mayinja kati kino ngena kikugamba tetunanyumyako yadde n'akaboozi okujjako tiimu zino zoolaba nti Fangoni Gagamero Silent Majority batuula ne babala ebintu byabwe. That was the first one. Bebe, what ne baleeta idea
bwe bamala okuleeta idea bakabaka ne basensula idea kubanga baleera kwebuuza Bebe n'ogenda confidently ng'omanyi ng'oyita mu bantu emitwalo 5 nga naye era nze nabadde nina okugenda waawo bw'otunula obulungi awo nze nabadde nina okugendawo nga totidde nti wano omusajja ayinza okunkuba ecupa kuba nabadde njamba tunule mu maaso mbalage nti togenda kanyuga kacupa sema tojja kakanyuga ku stage wano kale wano ng'olinnya amaddala. What was in your mind? There was nothing because I knew abantu abakanyuga obucupa si be bantu abasasudde. I knew kuba nali maze okwogera ne Abe. Yes, babadde bateza abalala bakanyuge obukanyuga obuveera obuli mu kazambi oba ki. But then ekyo twadde tumaze okifunira ki eddagala. Nja kuwa good example. Police yo deployinga mu crowd. Bw'oba oyimiridde mu crowd tosobola kulaba ani akoze eki akasuse. Bw'oba oyimiridde no mu maaso z'akatimba wakati wa stage n'abantu waba wabaddewo space tosobola kulengera akoze eki akasuse. Akati format nenjiteekawo nti paka wa ku stage naye bataano mbeere wali olulengera omu bw'ati namulumba n'akanyugayo kamu nga mugenda fly paka ku muntu naye ngumi yafuze nti dakisinga ogenda ku TikTok n'okebera nti omuntu omu ye yabadde agezaako kukasuka ne buli eyabadde awo yakirozezaako eyo security gye bayita batya Bebe cool security bagiyita eyange eyadde gaali ya mukka awulira gaali ya mukka bagiyita ewakimbenke ewano njaga tutunulye bano abakubadde ku kino ku stage wakubabaddeko amagye nga makambwe mazibu abamu bafangoni abamu bagagame gagamero ne fangoni bakoze MOU nkugambye ebyana nga bikoze eki train we betamba esika ebyana we byegatta train etwala ebintu bingi mu kkubo ozegedde awo wennyini wenjagala okubuuliza Bebe Cool omwaka guno gwennyini alien bamusiba yali akavaayo yakwebaza and you stayed actually out of the media but you always help people naye nga toli ku camera and somebody would ask why did Bebe Cool intervene in a case that was related to hooliganism and kubanga ozze ovumirira nnyo certain actions. Why did you feel it very, very important nti nnyo okuyimirira Alien Skin? I felt the issue was wrong. Whatever was done was wrong. But let us not forget that these are young people who need guidance rather than punishing them extremely. Already omaze omukwata jukira tomwina ku kamera nga yo omuntu nti akubye teri muntu alina alien ng'akuba kamera ng'akuba ekyo njagala okirifaringe ku Bebe kuva dda myaka gyonna nti babo basiba balwana bakola ki naye gwe nze nsokwa miliyoni 2 bw'oleetayo akavidiyo anti eyo eggaali ya anti kati wulira ekkuba naye nga tomanyi ani akubye naye kakati bw'olina okukwata oli akubye nze gwe lwaki onkwata nze kati omusirikale wange otwadde tusale ekkubo mwalaba ka vidiyo okay naye amagye gamukwata ne gamunzeko ne gampumula ne bamusiba ye so tebasibye ani nze okitegedde so walaba nga kikyamu nalaba nga okay maze omukwata number 1 number 2 muyimbi nze abayimbi mbabeerawo nnyo most especially bw'oba ontegeera bw'oba tontegeera sikutambaala bintu byo kubanga I guide from the start. I didn't meet Alien nga bamusibye recently but you've all seen kuva luli we nakomentinga ku listi nava ku listi nakomentinga online then namala nankubira essimu ne tutandika ne mu guiding and I think everyone now loves Alien Skin. Are you proud of the journey? Oh yes I mean Alien is duplicating exactly what a real hardcore artist how a real hardcore artist grows fetwa bwetutyo bwetukuze komera siritidde nzize kibuli
naye enjawulo ya Alien ne Eddie Kenzo ndezulo giraba. Eddie ali soft. Power. So waliwo ebintu Eddie byatajja kukola. Alien byajja kukola. Okugenda na spraying NUP offices ekyo kibuli era do condone oba ekyo gamba. Bwe nzijja ku pulaani y'omwana ow'emyaka 25 n'endaba yange ey'emyaka 47 nze mbeera mutuufu omukondeme nga kuba nina emyaka 47. Yes. Naye gwe buuza ku banne abali mu egi yeggolawo banaga nti yakoze kikyamu. Anti bagenda muwaana naye kati gwa wa guidance. Scientifically sisobola kugamba ddiini nti tosamba mupiira mu compound ojja kumenya amadinisa. Logically nkimanyi nti nze naguze eki omupiira nemuleka nemusimukiriza kufuluma kusambira wa anti omugambako n'abakeyafuulu ne bw'omugamba otya era bwagukuba gujja kuba ku nsonda embi gukuba eki endabirwamu. So kakati mba muzadde mukyamu uliriza mba muzadde mukyamu okwata ddiini ne mukuba embooko omujjako mupiira. Yes, nalibadde saagula ki mupiira. Kati Bebe tokizeemu nze mu position ya yes nsobola omuga nti yakola kikyamu. Okay. bwembanga bwentyo bwenkirabye bwe byenakola byenkuze nkola biki walinnya ku mmeeza kale nalinnya ku mmeeza ya Nnabagereka. Nalina emyaka emeka? How many people condemned me? Banji. And where did it take me? Let's take a break, ladies and gentlemen. Lindako. Baira wakafananya ako mwakalabako akemeza nga yena smilinga bwati chokanga mu Abaganda muga mwana alinye ku meza yani ninga Nnabagereka yali akava Bungereza ngabitegeera naga last year twali wano Bebe Cool n'atugamba nti abadde agezaako okugaidinga Alien ne leero akizemu n'agamba we are proud of byengaidinga waliwo ebintu typically byensobola omugaidinga. Alien comes from a different world. He doesn't come from my background. Sisobola kwefula nti nze mmanyi omumanyi nnyo ndiye mumanyi nnyo no kati nze ngaidinga wano we mwetaaga nti osabula nga bwe ngaidinze Swangs Avenue nga bwe ngaidinze Chameleon nga bwe ngaidinze abalala. He deserves the chance. Bebe, let's take a break. When we come back, ebyo byennyini bye byanyiziza Abamakasi ng'agamba abakulu basobya. N'agamba jo Bebe Cool twabadde kushewate nakola statement n'agamba nti anayi olimba lwayimba n'agamba akaddanira tetukyamuyiibako awe tugenda okuti omukulu asobya batasobya. Right is right, wrong is wrong. Let's come back after the break. Adayimba danera na uja kasebiki nagamba akaddanira tetukyamulimba Ango Clever oli bulungi kale Letters Mike, letters Gundi. defending Awali.
Hello. Have a piece? Anyo mnara? Check. So kumaliza ale enough na engagement yenu. Last year cha collaboration. Kapek balita Shule Bebe watu wa acidic imbaji wamu profiling nga muyimbi as an artist. But the person is by the towards the end. Takuita kao no mumanya ndio nasili. Waita wao tusa kumanya ndio nasili. Branding takes time. Not cheap. Amunja doctor leo njagala coffee lazima. Bala via TikTok for 10 hours. No. Peut-être comme on est like yes, sure.
Welcome back, wherever you're watching NBS from. This is the Bebe Cool List. It's always on the first day of the new year, 2025. List here, no, Bebe watugamba actually, Jakubeda, it turns out to be an award ceremony. No gambo, Jakubango rewarding Anganaba Imbiabo. And take ezo ziri zitya. Nalina backing off, but recently I thought about it. Yes. So I'm approaching two people. Okay. And I'm sure Betuna Vamu Karulu next year. Yes. Next year will be the first one where Njakuba able to Omaya Chintawanyo Kola Award. Njagala gava nyumba bibiri tangible village. Yeah, tangible things sibino kumpa bigirase. Bigirase byo binyiza. Ngambira ku bakulu abo baleme kulekana. Okitegedde? Yes. So njagala kola nga biri like it should be something that's gonna last. Make a difference in someone's life. Okay. All right. So it will come. We're together they could break and soon again a list just in 1 minute, but then referring to what a young boy Gen Z mutabaniwo abati yayogedde ku bantu abakulu nagamba abakulu basobya nagamba in fact it was relating to kiri kyogambye nti when you a young person nina ebintu bingi byokola mistakes here and there nenga agamba balina okucorrectinga gina kuba ate mikwano gyo gyotambula naye nange bukyanga nkula kancorrectinga nga obudde bukyali. Yes. Nze saying eyo teriyo mu Baganda mbu omukulu tasobya sigimanyi because logically speaking a mistake is not limited to age, rather humanity. Alpha so kuja nagamba dad walinye kumeza n'abagereka kikyama agamba nti n'omutakuba eŋŋoma omukulu n'azina bembeerera alese ebisoko n'omutakuba eŋŋoma n'ozina n'omukulu n'azina. That's simply for you. Nti omwana omuto today amanyi social media okusinga ki omukulu. Kati yayinza okugamba daddy toyogera bwoti ku ssimu. Daddy yena abiyita ebyedde ebya analog ebya radio neyeyokyesa kati ekyo kiki. So definitely omukulu asobya era the question is omuto asobola okugamba ku mukulu ng'asobezza. Yes. Amugamba atya? The question is amugamba atya? Amukuba live Alpha Salina kuba live. Kati empisa we zijiramu. Ebyobuwanga we bijiramu. Sebo omuto. Ebisokera ddala abazadde tebamala gabikulira bumwa batyo. Oyina okwewombeeka ne weetegeka n'olyokeyogera eri omuzadde. Otherwise bijja n'ebisiraani. Ate wano ng'okyayina amaanya ag'ekito ebisiraani tosabbiraba. Omala kula n'oyingira mu ngatto za kitaawo oba eza nnyoko n'olyoka omanya nti omwenge teyanywanga ng'ayagala. Musajja yalina stress era nja kuwosendinga ka message akali very simple. Of course tusabira Dr. Chameleon awone, but I kindly want to request the world to be very careful when they are judging that young man or that man. Because you don't have a single idea what he is going through or the shoes he's putting on. So before you start, kola woti, chobala nasirika, era sijja kwogera kisukka waawo. But my prayer is, stop thinking you know what people go through. People go through a lot. People suppress so much. Lucky enough, I know what is going on in his personal life. Because he wears my shoes, I wear his shoes. So, Chovalabant, when certain things are coming up, I'm seated next to him. So, anyway. Kali. But, okay. Ate naawe tonziza mu bintu bya mwana. Tuli mu bintu bya ggwanga. Omwana tuddeyo ku list tukyasigaza ennyimba nga mukaaga. Twakomye ku Aronx Njalwala. Kati tugenda ku Pretty Banks. Inside out. The song is called Inside. Inside, yes. Yes, I'm a very big fan of that song.
abalabi teberabira. This is my opinion. You have your own opinion. Make sure it matters. The difference is, does your opinion... Nga tonnaba kudda mu list ya Bebe Cool. Weekuba mu torch n'ogamba does it matter? Bwenjogera nze. Close eyo nyipeeko nnyo. Olanga it mattering. So Pretty Banks, I think it's his first time. It's one song that I know. I don't know much about this artist. Yeah. But Kongs, and I think Tukusabira Obengo Sobolo continuing like that. Others, that's very, very nice of you. Addakao. Lunabe. Ha. Yasuza nawe nasuze mchikiri. Lunabe. Olwo nalo lwatuuka mu nnyumba mu bedroom nga tomanyi. Lwatuuka. Lunabe oluyimba lwatuuka. I think I would be very unfair if I don't appreciate as an artist who has struggled so much. Navayo nakikuteeka ne mu face nti omanyi bwembonyebonye omanyi. Yaliko ne mugagamero bwe yatugamba. Omanyi music ono aboola. Music aboola. Sijagenda mu detail lwaki aba abodde naye struggle yoyo nayo tebadde nyangu. Actually, I was among the people who are involved nga tumujja eggulu nga mulwadde okumutwala mu ddwaliro waba musokesa bombo because I had suggested bombo and I was on phone n'omukulu, but of course he didn't know. He didn't know. Yes. So of course I follow nanga abayimbi baffe nga bwe tubeera. Yes. Puzzle yafuna massive hit song because that's a very big hit song. It wasn't until it became vulgar. The hit song is the vulgar one. It's the vulgar one. That now concern had to come in. But over nti at the end of the day mugenda kuzaala ate mujja kula namwe mulaba abaana bammwe agagambo gabafubutuka muki nga n'omwana olina mwegaana nti oyo si wange. Naye wagambye economy webange etunyigiriza tubeere creative. Ate temwetuga olw'okuba likes ennyingi ne views zigenda kujja nga neesaza obulago. Njagala ndabe bwe mba nfudde ndabe bwe muke likes mekaze naafuna kati ate onaaziraba otya ng'ofudde. Tuddeyo ku background ya because yajja akyogera n'agamba yagezaako kukola bye mwagala ne mugaana obbiwuliriza. Ate kati ezo excuses kyenagaye nti music yaboola. Okitegedde? Si nti buli ayimba ayitawo. Okitegedde? Akatiba kakoze for one song. Muto wange waba ayagala okulaba Uganda bwekaawa azzeeyo olwokubiri. Bakoze ensujju. Ate omanyi nawolovu etambula mpola mpaka lwekutuukako. Bazo akatiba kakyusi kubanga kati fe nsobola okubeerawo ne mmanya nti kati amateeka bagenda kukola bwegati ne bwegati ne bwegati. Okitegedde puzzle nsobola okumanya ki ekijja kati nga nze mba nkugamba kuba mu maaso wali mba ndaba. Ate ekyokubiri ekifaananyi ky'otambuliramu nange njagala puzzle mbe nga nkyasobola okutuula naye wano. Sagala mwekweka nti oyaani kubanga abayimbi abali very rowdy oba abali abusive the corporate world esasula sente ensajja ekuboola ne bw'oba oyingira gate bagamba ani oyo temumukkiriza kuyingira. Kati be bikusalako opportunities nyingi nnyo nnyo nnyo. Nja kuwa good example. Prime Minister teyayogera ku kya gravity. Na gravity actually ffe twali twaleka gravity kati nga yakola ebivulu bya Prime Minister. Kubanga for him he can do at certain price rate. Okay. Yes. And gravity has been doing good. Olaba n'ennyumba abadde azimba I saw something. But Prime Minister walekera okuwa gravity gigs ezo. Bakwanda ba Prime Minister banaazimuwa? Baganda ba Minister abalala banaazimuwa? Kabaka chain. So oba weesalako atereka kuteekawo omutwe munene mbuguli kaliba. So advice should be taken. Otuula mu nju naawe noddayo ne weerowooza kuba obudde butuuka
n'abakadde baffe batusingako ku mampaatiira naye balaba bakkakana bali waka batudde. Bebe, don't you think authorities came in late, UNCC and the rest? Board. Yes. Ndi ku board ya UNCC. Authorities came in late, but better late than never. Still. And then also, timing is important. Okay? The Chendowoza is not when the authority came in. Chemfako, the authority has come in. Okay. Still in the same breath, the same weekend after nga mumaze okukangavula Gravity ne Puzzle, omuyimbi omujamaica yajja cricket ovo ateekawo ekitanda n'akola bye yakola nga nabyo bya buseegu at a certain level. In fact, Balam n'ateekayo ne tweet ng'ali a bit disappointed. Because now UCC is also learning. Mumanya amateeka tuli mu kukyusa, tuli mu kukola bintu, abantu bali mu kuyiga bintu. The disruptive world eri gye twayogeddeko ereese ebintu bingi nnyo ku center stage. No one could easily come in and start dubbing like that on stage. Ebyo bintu bitandise mu new era. Amateeka tubadde tukyalina maki makadde. So now that the UCC saw that, so they have to plan for that. Okay? Twali wano mu Kalulu ojjukira Facebook kye yakola ng'oweegayaza agamba nti eno kikoledde nga nowe Makindi akoleza omuliro nga noweeri. Who had prepared for that? No one. So innovations zijja kuleeta ebintu, then ebintu ebyo to be planning tubyetegekere. Kale tugende ku luyimba oluddako. Tumaze Inside of Pretty Banks. Yes. Little Puzzle tumumaze. Yes. Kati tugenze ku Alien Skin. Kati ndoza Alien this time ku list nagambe sigenda kuwandika luyimba. Omukulu kubanga andi kinnemye okutegeera kiki naye andi nina answers zange nnungi. For the first time ku list ntaddeko artist gwenjagala abantu badiscussinge. Talina luyimba. Sigame talina luyimba. Talina luyimba lukugambye. Si postinze si asoose nga postinze luyimba. Yes. Wabaddewo acidic vocals. We discussed an individual. Yes. Because you can't move. I mean, nakuwadde example ya acidic vocal. Ne kugamba abantu bali mu kisaawe erugogo bajjudde. Kyaddoni. Omuyimbi asinze n'omuwala ayina hiti kuba audience ya acidic yasinga ku audience ya Spice. Okay? Nenga Spice yalina hiti nga bajimba kigambo ku kiganga balumanya oluyimba. Ne to discussing acidic because sichitegeera. I can't point a single song into oluyimba lwa acidic vocals. But guess what? Acidic vocals, according to the ratings, he was the most booked artist. True. In 2023. Yeah. Tuli mu 2024. Sorry, 2024. He was the most booked artist. They don't book you unless if you have so many big songs. So toyinza kibuusa ki maaso. Kati bwe nzija ku Alien, the same applies to him on the other side. Tomanyi whether you're going to talk about the alien the person or the music. Because never find ogame nyimba za Alien mbi abantu ze basinga okuyimba. Ngenda kuwa good example. Teri radio oba TV zipa playing a music wa Alien. Waliwo? Ze nyimba abantu ze basinga okuyimba. Sije kyo? Baziga bati. Online wagambe disruptive innovation. Oba kitegedde. So you have to understand why we became Bebe Cool Chameleon and Bobby Wine. When Danger Baleta nti bwe twagenda Nairobi, the first section of saying ngenze Kenya kyali kiina kye kikola Omunayuganda mbongo ti tulina abayimbi abaakabibwa Kenya nga bwawuliranga omugenzi Fire nti aliwa Sweden kimwongerako ki obubonero ku mindset yaki y'Omunayuganda. So nowulira nti Chameleon afuidde enviri za green, nowulira nti Bebe Cool ayina enviri eziyimidde kuti omutwe, nowulira nti Red Sun ayina enviri za red. Kugambanga ebintu ebimoving omuntu before nga tannawuliriza ki
luyimba. So this is a lighter moment. Okay. There is a story I always saw as I was growing in this industry. There's a part in time Bebe wayambala G-string. And it was in one of the blogs. Sayambala G-string. No, I swear upon the living God. Kankubulira bayambala G-string. Firebase. Nenze nagana. Naye obufaananyi kwe buli ku social media ne bu video. Bobby Wine yaleeta idea. Era mu ka video ako ogiraba ayambadde ya red yannyonnyola n'agamba mbu bagiyita P-string. Kati zanya n'okuzanya nga bwatugambye aliwulira nga bwatugambye yuza Salongo. Ombuziza. Ate this is information on internet. Yeah. Not that so Tulumani ne Bobby bebayambala gundi yesu. It was their way of disrupting. Why? Ebintu byali bingi chovola I had to exit Firebase. Was that good? Yeah. So okay, fast forward. So Alien is you know, we do this list 2 weeks before end of year. Yes. Because I consult, we sit, we talk, we shout. But yesterday is a good example of what I'm trying to tell you. Capital Radio is not playing a song. Yeah. Galaxy is not. Galaxy once in a while, what we call playing is ngabe banakuba oluyimbe radio zonna. But then you can see that everyone could be able to sing along. Baraka is doing the same thing today, but to old songs he performs and the whole crowd is singing. Chiringa cha pastor chenayogeddeko. But I mean, Alien is how old now? How many years now? 30. No, 30. Music. 2 years. Okay. 2 years. Ataka yimbake mu studio ye ku page ye. Mu lunaku lumu. Ku Monday, ku Friday. Ne bakakola ki? Nga oyinza okubeera awo ngoloza zuwe nataka amanyi. Naye ogenda okuwulira nga bakayimba. So I want to analyze this and allow other artists okunoonya their strength and use it well. Is it the talkability the artist creates? Thank you. Themselves? Music is never about just a song. Hitting is never about just a song. Sija mentioning amanya, but there were good voices that failed to make it in the music industry. This year, twalaba gravity nga alemera ku kintu ky'eddwaliro. That created a lot of talkability and all that stuff for him. Does he fall in the same category? Yes, he would have, but his was one of kind of consistency mu kintu ekyo. Ate it is not too late for him to come do that. I mean, ono yamusooka yodda. Okay? Kati nze osookiraba nti nafuuka sato because I know nti Bobby is talina wagenda kutuuka neki, and I've nina wentuuse mu kukyusa mindset z'abaana be nali ndaba nti akyamizza. So kati nze sikyamulinako too much pressure. So nsobola omupaasingira Alien n'agenda ku kisenge kye ku ofisi ye n'amuwandiikira mu ntegeera ya Alien. Nze nkugambye mu planning ye n'entegeera ye. So the discussion here I want to pelt is it the news, the talkability? Judging it. Kulisi janga kubako omuntu nga njagala bamu discuss naye only eyo category ogigwamu nga ddala oli confused. Let's take a break. Abalekedde Alien Skin mu discussing lwaki asaana okuba ku listi oba mwagala mu muteekeko ba no not to see justify either so many songs or with no song. Nze ngenda kupostinga list eno bo bawe buli reason yaabwe. Then media instead of going around circles esome comments z'abantu.
Thank you. Let's take a break. NBS after 5, the Bebe cool list. We are almost to the close. Tusigaza enyimba ntono nyo. Sanyuka TV tubaniriza. Abali kusanyuka TV. Kanumule mtukomao. Hey, I'm agreed. We've had a very mature conversation this year than last year. Tegeneza. Is there anyone who understands it? Understanding it came from the fact that they remember, oh, their father, they had to take a heart. You don't know how Mountain View. So you have it is his Omutujju. That's nice. It is a full video. It is somewhere on the internet. The highlights that my Vokoz is the highlights history. And you can see where the world is. But it's also interesting. That's what they are working generation. And those are the
Camera angle. Ali. Whether tuli live kusanyuka TV wamne NBS naye gwe ali ku Afro Mobile nja kutegeeza nti bwe tumala wano tugenda kweyongera ne conversation ku Afro Mobile okola otya downloading Afro Mobile yo boba ogina mu simu just forget the old password otekemu empya ojja kuba otufuna bulambalamba tulina Bebe Cool to discussing a list okusinziira ku ye abayimbi abamukoledde omwaka 2024 wetuwumulidde nga tuzayo abayimbi nga 2-3 ku Bebe Cool list then tudde ku birala naye just nkutegeeza nti conversation egenda kweyongerayo even beyond TV ku Afro Mobile. Bebe tukomyewo tudda ku alien. Yes. Bamu dissecting. Okay. Love Commission. Okay. I think I could say that's the best collaboration if I was Yeah. to rank. Okay. This list I won't rank. But that collabo, number one for them. Lutalo Rema Namakula. Yes, I would synergy and then definitely. Oh, Rasta Mike Twaje David. Oh, sorry. Yes. Tumaliza alien mulekedde bana Uganda to discuss. Okay. Kati tugenda ku David Lutalo ne Rema Namakula, Love Commissioner. Yes. I would have said it's the best collaboration of the year. Beautiful song execution. It is not any surprise when those two were together to do a collab. I mean, nalwa demba vuma nnyo singa tebyakola baba baswaziza system. But I expect it nti batula kuluyimba to be. Katononyo Bebe, do you still believe in the power of collaborations? Yeah, where necessary, timing is important. Okay. Yeah, you collaborate where necessary and be timely. You know, kuba intentional nti kati nchikoze kubanga njagala kuba fani bono mulaba ayambuso bali wano ne wano oba kati amanyi gange gebase nnyo mu kolabo nja kulabika ng'omunafu kati kankanwanire single. Okay. So awo ne tulyoka tujja ku nephew wange Joshua Baraka. Joshua akomyewo. Okay. Akomyewo and surprisingly ayina ennyimba 2. Dalila ne Digi. Those are big songs. Yeah. Undisputably. Not just in Uganda. Not just in Uganda, but worldwide. Okay. So, Joshua, to me, if I was to rank the artist of the year This year, I would have given him that. Joshua Baraka. Yes, because his limits are not within just the borders. Okay. But he has reached, and there's a journey that we're all seeing by ourselves. We are seeing an artist who is fighting, working hard. Okay? So, and the matter that this list has only 2 people with two songs. Twabadde ne Kapek, then Joshua Baraka. Okay. So, I think, to me, Bebe wins. Still boltunulia consumption ya YouTube mu Uganda nga bwe twagambye nti most streamed song mu Uganda lwabaddeho Zambe. Close to 10 million mu Uganda. Kati boltunulia Joshua Baraka, why I would go with you nti akatinza across one, but Spotify are releasing
most streamed songs ku Spotify. Nga ngojeka abayimbi ba songs because Spotify comes with monthly listeners and of course numbers songs inabayimbi banji. Nti babalapa ne nyimba ya loading nyingi tovola batefaayo Epaswa yali releasing album yete mwamutegeera people need to that's where I wanted to come na ikansuke nkumaloma ne katale Joshua Baraka why I would go with you nti single-handedly with a few songs ya top in the chart single-handedly with a few songs yes. Okitegedde kyanjawulo ng'olina 100 songs nga zipikinga 1 million streams kyanjawulo ng'olina 10 songs nga zipikinze 1 million streams okitegedde so Joshua congratulations era on this note ya Joshua wenjagalira abantu okumanya how important the Bebe list is. Bebe list eno njala mutandika ogijjajinga erinako byeyigiriza abantu quickly okubuuka. For example, lwaki twogera ku bantu nga ba Joshua? Twogera nti ensi erina gyeraze. Bulijjo simanyi lwaki fe Abannayuganda tujja later oba tubuukira ebintu ng'ate biri mu kuggwa nga biyiseewo. Ku luno nsaba tugende n'ekiriwo kati kubanga bw'olaba abayimbi abo abava ebweru nga bajja wano Abannayuganda basasula n'ogenda Lugogo n'owulira nga basasuda $200 one person $200 cricket over nejjula so kitegeeza nti they are interested in that item etundibwa. Music has gone to streaming now. Music is no longer for clubs, for bichi. No. Number one item is to stream. Ekigambo mu Luganda oba tunakiyita tuti ekyo streaming. Okuwuliriza ku simu oba kyekyo. Kuba you can only stream off the phone. Okay, you can use other devices, but number one device is a phone. So, njagala tutandike okuyigiriza abantu baffe okuwuliza music ku simu kubanga yengeri yokka omuyimbi gy'asobola okugaggawalamu kankikufuule brief. Bino ebibadde ebyekivulu kyokka nti gundi teyayimbye gundi omuyimbi economy esobola n'okukyuka olwa streams. Bebe katono nnyo katugende ku Afro Mobile abantu aba ku NBS wamu ne Sanyuka TV. Olw'obudde tugenda mu Masengeje. It's the first day of the new year. Era mbasaba mwena abayimbi Bebe kulu bayogeddeko tutekinge advice gyatuwadde ate n'abo batayogeddeko temunyiiga Bebe cool opinion osobola naawe eyo mu mbeera efaananako bwetyo. Kale katuyingira Masengeje naffe tugenda siga ku Afro Mobile tukyalina engagement nga tunnagatwala tusome omuyimbi asembayo. Kale chapter oyinza okukola ensobi Bebe cool circumference obadde werabidde landlord ate ng'opangisa kakati luno dona luwandiiseeko bulungi kubanga babadde bambuuza actually ekyandetedde oduteekako lwakuba bibuuzo kulubuuza back psychology okitegedde be bambuuzizza nti ogenda kuteekako circumference konze nange neŋŋamba kale kamuteekeko nkola analysis. So omuntu yenna ayagala okulaba lwaki circumference kwali. I liked it when mwakoze awadi za Sanyuka Uncut ne mugiwa most hype song. So the question is hype part of promotion? Marketing. Definitely. Does must a product have a marketing strategy? Of course. That song is two weeks, okay? And it is only audio. But I want you to know that nearly the whole country knows the name Circumference. Tena fuluma video, atene audio were just 16 days. Only music. Yes. I mean, ekyo tekiriko kibuuzo. Kyovalaba nti abantu tebafuna interest bw'obanga toliiko talkability bakoma ku luyimba naye olina okugattako
we tudda ku circumference press conference bannamawulire banyiiga fenna twanyiiga Bebe balina okubuuza ebibuuzo dakiika balina okubuuza ebibuuzo n'ojja n'owa speech n'ogenda nga bamanyi okgenda mu manja okomawo tewadda paka kati leero ku Bebe Coolist ne speech enyiri yali mu luzungu era ne leero mufunye omukisa okumbuuza Douglas leero nzanya akazanyo ebibuuzo obitadde wakati mu migaati obibatarinze. Okay, the thing is, yes. There comes a time when you have to go professional, and I prefer that. For example, today tuli ku Bebe Coolist, that's it. Wali wakati mbadde nina kugamba nti sorry I can't answer that. Okay. But because it is going to take me a year to teach my fellow artists that it is only okay, and actually bannamawulire abasinga basiima nnyo nti ozze ku point eyo, that is it. So tonziza muzwena, tonziza mu biki ate olwokuba onoonya ki content which has brought about an issue of brand z'abantu okukola ki okwonooneka, because abamu tebamanyi kwogera, mubuuziza ekibuuzo kizibu nnyo ekitegeera, but your intention should not be to destroy people's brands. So the best thing in management, manage your information. So come, speak to that, that's ogende. Bebe Cool nga tumaliriza ddala bannamawulire basabyeyo ebibuuzo watuwadde ebisatu, tugenda bitwala naye yasabye tukipinge ku list eyo yennyini around there. I think now we can open those questions and then we'll close with the final question. MC Katz jangambye nkubuuzi. Tekwata ku sente. Katambaba wa sente. Aliwa ine ekibuuzo. Katandikirewa. Koki. Ekibuuzo ekyange kiri nti abaana bangi bavuddeyo naddala ku saidi ya TikTok nga abamu tebalina abaana bangi bavuddeyo ku saidi ya ku TikTok nga bayimba lwakuba abamu tebalina mukisa nnyimba zaabwe kuzanyibwa ku TV oba ku radio. Okuli nga Latiwizi, abaana bangi nnyo ng'ovuddeko oyo yekka nga bayimba bulungi nnyo. Bo kijja kityo okubanga abamu tebayiseeko awo ewo ku lisi, ati lisi eri wansi ku NB nga tebabadde ku list. Anti that's why conclusion eri nti omwaka twagitandise tugamba nti omwaka tegubadde mulungi kubanga tewabaddeewo really major, tebazzeewo we babadde balina okutuula. Bwe bwegendereza tetulina nnyo nnyimba nnyingi, okitegeera, era ekikwewunyisa mu top 100 songs ezizanyikiddwa omwaka guno nearly half za last year, okitegedde. So ate list tesaasira ereeta kiriwo, so tebazze bulungi. Abayimbi naye tebazze bulungi. So waliwo omulala kyalina ekibuuzo? Ebibuuzo bibiri tufudde. Dax Vibe omuyimbi gwe wawaana omwaka oguwedde alabikidde ku list omulundi ogwokubiri naye ng'ajjira mu kolabo. Twandigambye nti nno wandimuwadde amagezi agende mu maaso na kolabo oba akyuse atandika okulwana ng'omu. Kansoke nkiddemu quickly. Dax kiri okay, akyali muto, simanyi oba ndi mutuufu naye nze ndaba akyali muto, so naye mmanyi ne bino abiwulira, so ndi very sure nti abantu abamukoledde collabos ezebbiri bwaddayo n'akasente nataba selfish nassaayo akasente basobola omuredirectingayo singo emu oba bbiri, kuba kati atambuza collabo bbiri sikyo, yeetaaga singles 3 okugyawo image eri nti ye muyimbi waki wa collabo. Toyagala kukula nga abantu balowooza nti oli wa collabo. Ekisembayo Fiki Gaza byayimbye tobiwulidde? Oluyimba lwa Fiki lwemmanyi olumu bwe ruti lwa 2020 banana mwaka guli wanji anti lwayingira n'oguwedde ne lutambula lweyakola ne dokita teyazzaako.
ayinza okuba zireese gye ziri naye nga tezikoze ki tezizze ku listi. Okay, Bebe, I would like to ask some of the hindrances gwezolaba oba challenges ezemeseza abayimbi bano okukimakinga, because truth be told tukoze bubi last year. Kye kisinza okutulemesa? Type of music abawuliriza balina music gwe bali yagadde okukonsumi nga kyovolaba bagenze mu makanisa baddeyo. Kubanga bonna abawemula, they would rather switch off the radios and go to church. Bonna beyambulira, they would rather switch off the TV and protect their children. So quality of music can take them quality. Then also because chiri side consumers. Yes. So if you're producing garbage, consumers will look away. Okay. They will look away. So don't be surprised ebivulu nga byongedde kusala bantu. Because consumer yakulagira wagamba nti ayagala music making a sense, ayagala style ezitambula, then naffe tulina okutandika okumuvinga okukola ku music ensi gwekola. So si just Uganda gwekola ki gwekola. Era otunulira bwe munawuliza album yange eri totally afrobeat, tekuliko oluyimba lwa Luganda naki kuba nkooyo okugenda South Africa, London, UK nga sisobola nagamba DJ nti wange kuzannya muku luno. N'abannayuganda baffe mu diaspora tubablemingira bwereere. Agenda n'atuuka nga talina bwana asaba kayimba. Era oyo owulira kati nga bajja kuba mu Tanzania kati ate naffe Abannayuganda otumanye emitima gyaffe emibi ne Joshua Tomusabe kati on top of si kayimba k'Abannayuganda nsi yonna abatakategeera kalabika ten kati eziddako temujja nazitegeerera ddala. bawe naye that is the struggle that we have, people like me, to change the direction, because we nabalekaawo mujja fa obwavu, mujja kuyimba mukule nga muli baavu, muve mu music nga mumaze okukula nga temulina gye musobola kudda, mufe nga muli ki baavu. Douglas, katono nnyo njaga ku appreciating a Bebe cool on that, because Daga music yakyuse. Look at the likes of Bataila, South Africa, Ira Star, Nigeria, but you see Thames, the likes of Thames, but you see the music. Yes. But you look at an artist of Uganda, I don't want to mention names, Naenga, Olimete so anakusa kuda Kenya. How will you make money? Yes. Single music tasala. So ekifo ky'okudda ombu no simanyi circumference mu mujerega learn. Mumulowooza nze baweso mukuba. Nsobola. Ngenda bugenzi ali ne mugamba tudde mu kolabo. Bawe featuring Bebe Cool. Okitegedde? Okitegedde? Ye wa kike. Naye kaakati mmwe ababadde bagamba mbu kubanga kati nze sinza kukkiriza kusigala wano ku mmeeza we munsanze mwenna muzze, nali ntudde awo ne Kamiri ne Bobby ne zireeta radio ne Wiza Omulemirembe radio ne zireeta Kenzo ne bonna bajjaawo ng'era naawe okyakola ki okyali awo kati kyovala ne music asigadde awo. So someone needs to sacrifice to support the new trend of artists who are fighting so hard okukola ki okukola kyaba Ira Star. Otherwise ne Tata Gashumba ne Geno MK kati nabo batunulira ba Ira Star, nalabye tweet ya Geno MK. Beyonce. Those are the guys who have money. We need to do music that can pick their money. Okay, what are some of the challenges Katononyo Bebe Cool facing? Because abantu nga Joshua Baraka bali mukola choli mukola. I am doing what I'm doing to support to put believability that is the right direction. Okay. And there are millions and millions of that kid.
bali mu masomero bangi nnyo batidde balaba mwe mulonze bafiiki Gaza ne bafiiki badeservinga by the way naye ne bali abaana tubawe confidence so that bwe mba mugenda okuleeta abayimbi bali wano n'abaffe basobola okusasuza emitwalo 5-10 so that bwe tutambula ensi esobola okuconsuminga product yaffe. Last year watugamba nti awards manyanga watugamba nti list eno igenda tambulirako neza awards naye omwaka guno tetutegedde oba naye ekyo nakizeemu nakizeemu banaye twaga tumaliriza ebbala erina okukola ekisembayo kale kale ekibuuzo kyange ndowooza rasta ye kennyini yakyeseetinze. You talked about the A stars. Buli otumaliriza Bebe ku list complaints ezisinga okujja direct to you bagamba Bebe is a legendary artist in the leagues of Don Jazzy n'abayimbi abali mu eyo level. You've talked about artists like A Star abali under Don Jazzy abayimbi abagenda reacting even now bagenda kwogera kimu. Bebe Cool is supposed to be now having a company that is grooming us to be like grooming an guys. artist. Yes, but when they look at Bebe Cool right now, he's investing in other businesses. Himself. Investing in himself. Yes. When you look at bigger artists now, like Bobby Wine, also is also somewhere investing in politics. What is going on? Where is the industry going? Well, these countries are also different, and the people are different. Maybe Nigerian artists do appreciate when people do work. Put a lot of energy and money in them. You, the media personalities, you remember the statement that one of my daughters made, Rema Namakula, years ago, when I said I wanted to see her like Tiwa Savage. I think I saw a clip when she said, maybe he wanted to see me that level. But this is where I want to be. Okay? So, unless if there is commitment from the local artists in Uganda, from spirit, okujjawo ezzalawo, teri muntu agenda kuteekamu ssente ng'olina ezzalawo n'akamanyiro n'obuyaaye. Because abayimbi baffe abasinga abayaaye clearly. Obuyaaye kyentegeeza kiikino nti ajja ne yeetega ng'amanyi nti no after 2 years bw'akolamu erinnya adduka. Look at, I'm not saying Katale and Bayai, but look what they did to a man who invested all that money. Look, nze nali manyi, I actually thought and knew that ababana bamazi. Despite any challenge, because whether olina omuntu akusupporting or not, fena tufuna challenges. But look, that gentleman walked to me and told me yali agala kusuinga abaana abo for over $1 billion shillings. Where would they get the money? So why would you waste someone's money? So the fear is, I fear to put my money in a person who is going to wake up in the morning and use a court paper to walk away. I would rather put that money in me or my daughter. That's why I was waiting for her. And it's up to her and the mother to make the decision in the next 1 year whether she's going to do music. Because the business takes a lot of money. Tosobola kuteeka 2-3 billion mu muntu agenda kukeera ku makya agenze mbiko engenzi. So spirit y'Abannayuganda, while spirit y'Abanigeria n'abali on contract. tabaddeko ku list bannaye katumaliriza ddala Bebe kino kyekisemberayo ddala kibuuzo kino kati yaŋŋambye nkikubuuze kikwatagana ku speech address ya mukulu munno Bobi Wine yakoze ku industry ya music, and one of the things yagambye nti baba wa bait musirike. It was actually in reference to what General Saleh did to OS Egulu, ng'agamba ko y'abayimbi okugenda waggulu eyo, n'agamba industry eno muyina a lot of worthiness,
you do not need to go and beg, because you can actually make this money by your own self. Gwe woba otunuulira submission ye ne structures UNMF UNCC baba wakanyeebwa musirike ne bwokomaawo kambalekere ekintu kimu omukulu oyo kyakola mu kyegendereza anoonya nnyo relevance yabadde asuubira nti mu nkuuka bajja kukubirayo abayimbi obucupa. So end of your conversation ye ekifo ky'ogissa ku politics n'ensonga z'agamba abantu z'alwanirira yafokasinze ku bayimbi, because hope ye yabadde nti ekigenda okubeera mu nkuuka nga babakubye obucupa would have justified what he said. So mwe mubirabira wano kungulu, but eri munda biba birala okujjako nti kyamuguddewa bali. So nze ndowooza he's lost when it comes to the music industry, surely because he doesn't know what is happening kuba tabeerayo. Okay, we agree nti ali mu politics, so let him humble himself away from making major comments about the industry, because the industry yenyini gyayogerako cuts yamuzeemu bulungi. Okay, cuts yamuzeemu ki bulungi, yabadde references nungi in a good spirit, not in a bad way. So I think the intention wasn't really good. It wasn't about the music. That's why your question. But then the timing, you should always ask yourself the timings. Okay. It wasn't done in a good spirit. Teyabyogedde nga atugenderera ekyo. Kubanga OS kyayitamu Bobby yakikola, ye yasooka okugenda okukuba ekibatu, ebifaananyi abirina, evidence kweri ku internet. So tosobola crucifying OS agenza okuba oluseke nga gwe wasookayo okuba oluseke. It is just unfair. Bebe Katumale, thank you so much for giving us this time. Te mwena bali online ate tuddemu to discussing a list tulabe how this year is going to happen. Twabalekedde kya Alien Skin, why does it deserve to be on the list? Justify or discuss. Have a blessed evening from all of us here. Good night.